So we are here at One Tectona condominium located in Upper Yati, Liloan, Cebu, a northern part of Cebu province, guys. So kini nga condominium existing na ni and ready for occupancy. Now they are offering for sale Suho. First is Suho, small office and home office, meaning pwede siya himuon nimong opisina o at the same time mo nagingon nga pwede si kamo puyo dala sa opisina mo na siya, mo nagipasabot la sa home office, no. So at bang ana is the clubhouse here, mo ni siya, guys. So sa clubhouse there is a swimming pool, so pwede ra sad ta kagamit diri, no, basta taga One Tectona ta. So at bang kita na to, that is the kuan across sa kuan is the clubhouse, mo na siya, no. Then aside from Soho, by the way, guys, ang size is 45.5 square meters at 8.6 million pesos. Spot cash 10% down payment. Then 20% 10% discount basta spot cash. Then 20% down payment for 24 months. So balance is bank financing. Mo kuan sa sila deferred cash for 12 months. So mo ning environment, no, kita nimo ang Lapu-Lapu City and other kuan islands po da, Camotes makita pa gani diya, malantaw pa. So nasa sila 2 bedroom 93 square meters, 17.6 na million. So same ra gihapon, no. Di na po 3 bedroom 94.5 square meters. So 17 na ang price, 17 million. So nindot man kayo gyud. So aside from that, no, natay gitawag og condo dala hotel. So meaning but pasabot nila, guys, if you are the owner, you bought this property condotel, so while you are away or in abroad, iparentahan na siya sa kanang management, then sharing na mo. So naani sharing process, no. So okay ra sad kayo. So palito nimo at the same time maka-income pug ka kay imo manggi condotel. So the size is 32 square meters. Then mo package price of total contract price of 5.9 million pesos. 20% down payment at 15 months to pay. Balance is bank financing. So mana siya, guys, no. Wapo kay super. Then nani mga sharing, guys. So mo na to, just contact me kay aron makan. Then aside from that, no, naapod tayo gitawag og residential, pero wa pa ka hatag si broker coordinator sa exact sa residential, no. Ang reservation fee is 50,000 non-refundable gini siya, guys. So nga to ang kuan yun, no, payment scheme is 20% down payment and 80% balance for bank or cash. So mao na siya, guys. Ato lang gibalik ato ang kuan para makakonta sa tong dialogue sa nindot kay ni. So from Cebu City, it's around 30 minutes drive, no traffic lang. So ting kuan basta mga 5 AM puan na sa airport, around that 30 minutes ra gyapon. So aside from that, no, napailain gi kuan si developer, nindot sa kayo katong ilahang kanang condominium na sa Cebu City, nasa Lahog, Cebu City. Di na to matawag og One Tectona, gitawag to og kuan lain pod nga budget place, gitawag budget place. So nakaisgot man tag budget place, guys, pero di pa man ta sa kuano atong video na pa man sa One Tectona. So ato na lang explain, no, from highway paingon diri more or less mga 5 minutes ra gyud, duol ra gyud kayo. So nindot kayo ba kay diha ka sa overlooking, makita gyud nimo ang surroundings tanan, no. So lantaw gyud nimo ang dagat, Lapu-Lapu City, Camotes Island and other parts of the city, no.
insulasyon, pwede ra sa namalantaw nimo. Mga mountain area guys, pwede sad. So for inquiries, mga sample competition, just contact me lang yun kay katag magita kay itagaan tag presyo sa atong developer. So nindot kayo. See? Pero aside from that guys, no, naman ni sila ikuan. Napoy kaugalingong swimming pool sulod sa condominium. Although we have already a kuan pod kanang na naman tay video ani sa YouTube daghapon. Nakita gyud sulod kini sulod banta. So mao na siya guys. Ato lang gibalik-balik kay aron mahatag na to almost complete details yun ba? Almost complete details. Pero when you have a site inspection, just contact me at 0917-1133711. So kini siya guys, mo gyud ang clubhouse. Wala siya no. Meeting place. Basta nindot yun kayo eh. Maka-relax yun. So, mo na ni ang ilang condominium budget list na 1 bedroom is 10.6 million. So, di say Bayang Ridge is around 5.8 pa to ni ang price. Ready for occupancy. Subdivision ni dito ra dapita guys. So, daghan pa mga available no, napay mga available nga makita o ma-offer na to. So, balik ta sa itong gikuhan mo naman ni ato ang final one take to na. So, mana siya guys. As in super good nindot kaya eh. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. So, atong usbono nga atong gi-offer mo ni siya one take to na napod tay budget place sa Cebu City, Lahog. Then Bayang Ridge napod ya subdivision ready for occupancy. Okay, very nice kayo ato mga property for sale. Okay, so thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.